always thought that happiness comes from everything being the way you want it to be. But it's not very often that we find ourselves in such ideal situations. So where do people try and find true, lasting happiness? When I asked myself this question, I could figure out 3 ways: connecting with God, with ourselves, and with others. This is my journey to find out from people what it is about these faiths that gives them happiness. See, I think it's a matter of personal faith. If somebody believes in God, then obviously they're going to experience a sense of fulfillment out of whatever rituals or whatever religious processes they engage in. However, is that the universal answer? It's hard to tell. Because every religion claims that, particularly the monotheistic religions, they claim that this is the true God and they are the ones that have all the answers. நமாஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு காட் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி, அப்போ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து சொல்லும் போதே நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஃப்ரீயான மாதிரி, கொஞ்சம் ஒரு அதுலேயே அந்த கஷ்டம் என்ன இருந்தாலும் அது இறக்கி வைக்கிறோம். அதுலேயே நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரி, ஆண்டவனுக்கு இப்படி துவா கேட்டேனே, ப்ரேயர் பண்ணேனே, அதில் தான் நமக்கு இப்படி சந்தோஷமாக இருக்குது. நம்ம ஆண்டு மேலே நம்ம ரொம்ப நம்பிக்கையாக இருக்குது. எல்லாருமே, அப்பா பசங்க எல்லாம், அதனால வீட்லேயும் சந்தோஷமாக இருக்குது. சந்தோஷம்னா நல்ல மன நிறைவோட காலையில் ஒரு 4 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு கடவுளை பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு, ஆண்டவா எல்லாத்தையும் நல்லா சொல்லி கொடுக்கணும். அவர்களுடைய சூழ்நிலை, தகுதி, அவர்களுடைய முன்னேற்றத்தினுடைய நிலையை கருதி தான் சந்தோஷம் அமைந்து கொண்டிருக்கிறது. With one's efforts, belief in spirituality and religion, we get strength and stamina from inside to face the realities and then take the steps to be towards that always. Religions wise சந்தோஷம் பார்த்தா அது மட்டும் நம்ம சந்தோஷம் எடுத்துக்க முடியாது. ப்ளஸ் எல்லாருமே அதுல வந்தா caste and discrimination வந்துரும். அந்த discrimination இருக்க கூடாது. எல்லாத்தோட நான் இந்த உலகத்திலே பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற பணம், பதவி, ஆஸ்தி இவைகளிலே அல்ல, கடவுள் எனக்கு தருகிற முழுமையான வாழ்க்கை. From childhood itself, our parents teach us, no? By coming here, we can get everything. By praying to God, we can get all the happiness of life. I am a Christian and I do spirituality. There is peace, and you really, have to tell it out. You surrender, like you admitted that we made a mistake or whatever in spirituality, and you find really good peace. प्रभु को सिमरे से परोपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सब बलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिन अंध कनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अंदिन जा। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਤਮ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Feel relaxed, feel calm down. Whatever the tension or the stress which I have in my office, I just come here, sit for a while and come back, go back home. That's it. पाठ करने ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ
ਥੋੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗਰ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ तो ਅਸੀਂ खुश है कहीं और जगह शांति नहीं महसूस होती है ना कभी भी आओगे जितना मर्जी टेंशन में हो तो यहाँ आके सुकून मिलता है அது எங்கே சந்தோஷத்துக்கு எங்களுக்கு முக்கியம் எங்கே இது அது போய் நம்மளுக்கு கஷ்டம்தான் கொஞ்சோண்டு இருக்குது என்ன இருந்தாலும் கும்பிட்ற தெய்வம் யாரும் விட்டுடுவாங்களா அது கும்பிட்டு தானே ஆகணும் Spirituality is really just about how you deal with the human spirit. You know, the spirit inside of you, how you respect it, how you take care of it, how you nourish it. So yes, spirituality certainly is something that is very desirable and very good. But spirituality has a lot of connotations. You know, it's not just disciplines. You know, it's not merely meditative practices. It's also introspection, it's understanding, it's getting comfortable with your emotions, you know, and putting all of it together and feeling that sense of completeness, you know. गुरु हमारे धन दौलत है गुरु हमारे प्राण 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 सारे जग के हो मैं दाता There are certain techniques and practices by way of which you can ensure that at any given point in time, you can always remain happy. When I talk about happiness, I'm not talking about happiness with respect to a temporary moment or a temporary event. Happiness is something that comes from within. I'm referring to the inner joy and the inner happiness. I saw my father. He changed a lot, and I want to become very happy. I'm started going to satsangs, and it was like awesome. They see perhaps their parents who've been a part of that particular, what do I call it? Maybe a practice, perhaps. And they get influenced by it. They don't know what happiness is about till they actually come into this and then realize that the byproduct of these practices is being happy naturally. Spirituality, I have no clue. Seriously. Okay. I'm not that religious kind of person at all. What do you have to say about spirituality? Is something that's very personal. It's not something that has to be demonstrated. So, so it's as important to everyone as they think it's important to them. I don't think it's an external standard. You've been married for 25, 26 years now. So what do you think is happiness in life? Happiness is being with the person you love. From first standard itself, I started noticing her. I proposed to her when I was in the 7th, then in the 10th. And eventually, of course, we got together. I would definitely want to have the same partner. There's also a joke. It takes so long to tame a person. Why would you want another one? We got married in 1955. 13th April 1955. शादी तो पहले होती है प्यार तो बाद में होता है लव मैरिज नहीं है ये इट इज अरेंज मैरिज पेरेंट्स ने देखा और किसी रिलेशन ने हमारे ने देखा वो वाज ऑफ माय एज ही रिकमेंडेड दैट इज वेरी गुड मैन एंड आई एम वेरी गुड गर्ल so we got engaged and got married. Are you in love? No, now we can't do without each other. Yes. Whether you choose to make a committed relationship or not is a different issue. But the experience of romantic love gets you closer to yourself. ஒரு லவ்னு இருக்கும்போது தான் வந்து மற்றவங்களை நல்லா புரிஞ்சுப்போம் அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி வில் ஃபர்கிவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈச் அதர் அண்ட் மியூச்சுவலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈச் அதர் அண்ட் அப்போ தான் அந்த மாதிரி சந்தோஷமாக வாழ முடியும். वो तो दिल से पूछो मतलब कहने की
we're a very happy couple. Thank you. Absolutely, companionship, good partner, and understanding wife is very, very important. Supportive family. All this is a single entity that way, and that makes the life to be complete. புருஷன் இருந்தது சந்தோஷம் இல்லை, இப்போ புருஷன் இல்லாத இருக்கிறது தான் சந்தோஷம் எனக்கு. அது எனக்கு வீட்டுக்கார குடிக்காரன் எனக்கு கொடுத்தது, அது செத்து போட்டாங்க. இப்போ கீரை அது 3 பசங்க கீது, அது எங்கள் அம்மா வீட்டில் கீரைன்னு. I guess there will never be an end to exploring something as beautiful and deep as happiness. But at the end of this journey, I can say that the path to happiness, or to be happy itself, is a choice that we can make. ஹாப்பியாக வேலை செய்கிறேன், ஹாப்பியாக சாப்பிட்றேன், ஹாப்பியாக இருக்கிறேன். என்ன பண்ண மாட்டேன், சந்தோஷமாக நிம்மதியாக இருக்குது சொல்லிட்டு சந்தோஷப்பட்டுக்க வேண்டியதான், வேறு என்ன பண்ண முடியும். சந்தோஷமாக இருக்கும்போது ஏதாச்சும் விளையாடுவேன், சிரிப்பேன், அடிப்பேன். எங்கள் ஊர் மேலே கற்றுனா ஒரு கேட்டி சாப்பிட்டுட்டு எங்கே ஒரு பிளேட் பக்கத்தில் படுத்திருக்கிறோம், அதுதான் எங்களுக்கு சந்தோஷம். Happiness is my daughter's smile. Happiness is finding someone that you can just lie on a beach with. I find it with my friends actually, roaming around, boozing around, so partying. If I read a good book, I'm happy. I think happiness doesn't come from money. It just comes from life.